Ok, xin chào Holiday Inn nhé. Hẹn gặp lại. Downstairs. Ok, đây là trưa ngày thứ ba mùng 4 tháng 4. Xe bus sẽ rời khách sạn và trên đường đi ra phi trường. Trời hôm nay có mây nhưng mà thỉnh thoảng có nắng. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của người Trung Quốc trong cái ngày nghỉ kêu là Tum Holiday, Tuming Holiday, ngày tạo mộ. Yeah, something like that. Tomb cleaning. Hôm nay giờ này thì ngoài đường không có kẹt xe lắm, là tại vì dân chúng vẫn còn cái ngày nghỉ cuối cùng, họ tập trung ở những cái nơi đi thắng cảnh. Cô hướng dẫn viên ở tại Xi'an này thì rất là khen Trung Quốc. Từ dầu hỏa cho tới xe hơi Trung Quốc đều có hết. Nhưng mà cô thì sống ở trong một cái condo chiều diện tích là 50 mét vuông. Nhưng mà cô rất là happy. Không biết có happy hay không nhưng mà cô thấy đời sống như vậy là cũng tương đối ok. Bệnh viện Trung Quốc các bác sĩ thì làm việc với chính phủ thì rất là giỏi. Còn những bệnh viện tư nhân thì hơi nghi ngờ chút xíu, tại vì lý do là đa số những người tốt nghiệp muốn làm cho chính phủ là vì họ thấy công việc được vững chắc, ít khi bị lay off. Còn làm việc cho tư nhân thì có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào nếu kinh tế xuống. Có thể vì vậy mà cô nhận định rằng là những người làm việc cho chính phủ, đặc biệt là bác sĩ thì rất là tốt, rất là giỏi. Đường xá nhìn thấy vẫn những cái cây bông giấy vẫn trổ bông. Bên Trung Quốc đặc biệt là cái cách trồng cây thì họ rất là professional, rất là gọi là chuyên nghiệp. Từ những cây trồng ở dọc đường mọc rất là ngay hàng thẳng lối. Thân cây không cây nào quá to hơn thân nào, có vẻ vì họ bó bằng dây thừng. Khi bắt đầu cây đang lớn thì họ bó bằng dây thừng. Đường xá ở Trung Quốc thì rất là sạch sẽ, tương đối sạch sẽ. Với một cái số lượng dân như vậy thì có thể đánh giá rất là sạch sẽ.
đa phần ở Trung Quốc có đi tới thành phố nào thì cũng thấy những nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều. Có thể đó là lý do mà đường xá thì xe hơi mới có thể di chuyển được tương đối có chỗ để mà di chuyển. Họ đập phá những căn nhà có tính cách mặt bằng nhỏ nhỏ để đưa dân chúng đi vào những khu high rise. Đặc biệt ở Trung Quốc có những hệ thống xe đạp mà các học sinh hay những người cần dùng đi từ nơi này tới nơi kia, họ dùng cái phone của họ để scan và họ liên hệ tới cái chỗ và họ có thể lấy cái số code và họ mở cái chìa khóa của xe đạp và họ có thể chạy từ nơi này tới nơi kia. Như là ở Canada có hệ thống như là cargo. Hôm nay thì rời khách sạn Holiday Inn ở Xi'an đi ra phi trường để đi Thượng Hải, Shanghai. Đặc biệt ở Trung Quốc, những tòa nhà high rise cao tầng này, người nào mà ở trên càng tầng cao thì càng phải tốn tiền hơn, tại vì chắc giá mua sẽ đắt hơn những tầng dưới, bởi vì họ có thể có những cái good view. Building có những cái nhìn rất là đẹp. Lý do đơn giản là vì mới xây thì cái vấn đề bảo quản cũng không cần thiết, thành thử nó đẹp, nhưng mà càng lâu năm thì càng rất là tệ. Tại vì những người đã ở khu cao tầng mà lâu năm thì thật sự là không có ai chăm sóc hết, thành thử nó càng ngày cái quality nó càng xuống. Đây là những cầu vượt trên đường đi, cầu vượt rất nhiều. Tuy vậy thành phố vào những giờ cao điểm vẫn xe cộ vẫn đông đúc lắm. Còn Việt Nam của mình chắc cũng phải vài chục năm, tệ lắm cũng phải vài chục năm mới có thể bàn tới những con đường cao tầng này và những building high rise kia. Tuy vậy theo tour guide chính của chuyến đi này nhận định trong những năm qua thì kinh tế ở tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Beijing thì có nhiều cơ sở phải đóng cửa là vì kinh tế khó khăn.
kia thì đây sở dĩ có những hàng rào chắn là vì có thể không biết, và phía dưới những hàng rào chắn này là những nhà vẫn còn sập xệ lắm, có thể đó là lý do mà họ chặn lại những cái xấu để cho mọi người không trông thấy. Cái này đập nó mới chống dài được cái giật nha. Đập cỏ nó dọn. Cái này lâu năm rồi, cũ kỹ. Máy bay nữa nhiều hơn để khi đi tới ớn thiệt. Bảo ra để đi cái gì đâu có đừng lắm, xe ra cái đó đang đi luôn mà, đang chạy để nó cũng chần vĩ nó ra luôn, ớn quá ha, nhìn thấy gớm thiệt. Giờ xe này quậy ra là để đi nè, bay nè, ổn đi ngã khác à, bay ngã khác à, đi bay ngã khác, mấy nói bay ngã kia kỳ quá. Chuẩn bị ra để bay, nó phải vòng món này đi. Đi dịch về cái này. Something else. It just looked like a fairyland of white lights and
was still the upper deck. I thought that was so cute. That's nice. But after that, we were on the upper deck because the river was sitting so high low. And so we could go out there after that. China is there. And they worried about the pushing up the app. Push a bit of a liability. I love the smell of tiger balm. I like it. I use a lot of essential oils and stuff, so I like it. Okay. I don't mind it. If it's okay, then I'm good. What is it? There's a good mix of essential oils, but camphor is the one that's like really strong. Good for the muscles and stuff. Rồi chiếc ra sau gớm quá. Chiếc ra sau kìa. Đó, chiếc này ra trước này. Chiếc kia nó vẫn rần thẳng. Thì nó có control, có nó ớn. Nó ớn quá. Chắc chiếc này bây giờ đang chờ chiếc trên kia. Một chiếc đáp xuống rồi nó mới ra được. Chắc có một chiếc đáp xuống, nó đang chờ, nãy giờ có một chiếc đáp xuống nữa. Ladies and gentlemen, when we check all shopping, please make sure that your signals are soft fastened. Thank you. bay sắp sửa cất cánh.
Nhà mình giàu. My new leader in Shanghai. Ding. What commission? Only no problem. When it comes to this airport, they want to get to the cruise port. Pretty easy. But there's two ports, you need to know which one. So one is on the Huangpu River, the other is on the Yangtze River mouth. There's two different locations. Very, When very you look far. to the map, Yeah. the one In the river, right? At the Oh, really? Oh, that's the international cruise terminal. Yeah. So it's pretty easy. You can actually take the metro, and then have one connection. But if you have a map of the Shanghai metro, then it's pretty easy for I think when you check our group, Yeah. you ask for a table, and so the people know people in that table. We have 4 tables, right? Yeah, I understand, For eating, yeah. and Yeah. so you ask number 1, it's good. Number 2 is I good. know that, That's yeah. that. Yeah. That's easier. So you have a big family? Or? Yeah, our family is 7. But because of the luggage and everything, so is that way Oh yes, a cab is the easiest. Upstairs, just go upstairs on the top floor. Like you arrive on the second floor, you go up to the third floor. Taxis available very easily. Roughly, yeah. Yeah, there were many taxis in there. Roughly cost about 180 yuan or so. Not bad. You can have like 4 people. Or maybe with the baggage only 2 because you have heavy suitcases. Yeah, 120, 100, roughly about like $35 a day. Yeah, very easy. Take the metro will cost you about $3, but you have to know how to get there. Yeah, and with all the luggage, Very, very good. nervous. Very good. Hỏi ông từ đây đến cái cruise port, Dạ, nếu dạ. mà She did. mình đến She 1 did. giờ có kịp không? Nếu mà 5 giờ là Chị đến đây xong rồi mình lên lầu 3, đi ra taxi nó đưa tới. Easy. nhưng mà tới mấy giờ thì kịp?
Đây buổi sáng thứ năm, ngày thứ năm phải không? Ngày sáng thứ tư ở tại khách sạn ở tại Suzu. From the 7 to 12. Phòng 712. Seven twelve. Đây là chỗ ăn sáng của Suzu. Giờ này thấy chưa ai xuống hết. Đây là nhà bếp. Hôm nay là sáng thứ Pardon? Left the bags? The bag. Yeah. hôm nay là sáng thứ tư Does everybody got their suitcases? mới Loaded vào on the khách bus? sạn Suzu. Yeah. Hôm nay buổi sáng trời Because mưa. we are having a different policy Vẫn with còn ướt. bus number 2. We are 30 minutes earlier than them, so that's why last night me and Lin we decided to bring our suitcases down by ourselves. Really, it saves a lot of time sometimes. Yeah, they leave 30 minutes later than us, so they got a bit more time than us. Yeah. So I would assume that we are all together with our suitcases. Yeah. So today is another big day. Excursion to Suzhou in the morning. 2 stops. One is to the canal area. Yeah. Traditional street. Although Ling will give you more information, but I want to let you know first. It is not only a tourism area, but also a real life area. Yeah. But divided into two parts. Yeah, one on the one side of the road is the living quarter till nowadays. Yeah, you can see free market, local street market. They sell all type of stuff over there. Yeah, fresh or preserved food. Yeah, very interesting. And then to the other side of the that's a bridge actually. That's the tourism area. Beautiful view. Yeah, very nice. I hope there won't be as much as crowd as when we were in the Terracotta Warriors. Yeah. Should be less. Yeah, should be less. Today is the first working day after the 3-day holiday, so it should be okay. Yeah, and then we head to the Lingering Garden. Yeah, typical Chinese garden. Yeah, you heard the word bonsai? Yeah. Actually, it's an imported word from China. Yeah, bonsai, we call it 盆栽. Pen is a vase or a bowl. Zai is plantation. Yeah.
Anyway, Japanese borrowed them from us, and then they use that that expression representing the decorations to the gardens. Yeah, so they are actually from China. And then in the Lingui Garden, by the corner of the back garden, part of it, we can see lots of bonsai over there. Very beautiful, pretty. Yeah, the whole garden is pretty, of course. Yeah. And then after lunch, we will head for Hangzhou. Yeah, you ever heard about Hangzhou? Where Marco Polo ended his journey. Yes, in Yuan Dynasty about 800 years ago. Yeah, roughly. Yes, roughly 800 years ago. And Hangzhou, what we call that? Among Chinese, paradise on earth. Yes. So we are going to visit paradise on earth today. And remember the 1 yuan Chinese note I told you? Anyone happen to have some? 1 yuan. The paper note. Yeah, we are going there. Yes, this afternoon. Yeah. So, yes? You mentioned the flea market. Are we stopping there? The free market? Yeah. Yes, that will be later. We are stopping there. We explore. Yeah, we move instead of stand still. Yeah. Okay, yes, we stop there. Yeah, just teasing. Okay, now I'm passing the microphone to Lin. Yeah, and that for sure he has something for us. Thank you. Well, after a few hours good sleep, you folks all look so much better. Brilliant. Shop also looks very cool with all these cool passports, from the refrigerator, from the cooler over here. Yeah. So in China we do have a saying: up in the heaven we have paradise, and down on the earth we have Suzhou and Hangzhou. Suzhou and Hangzhou honestly have been like a most sought after type of living area for many of the high-ranking Chinese officials throughout the dynasties. And many of the Chinese poet, strategists, the ones play the Go, the ones who use brushes, they all choose to live in seclusion in Suzhou and Hangzhou city. So Suzhou has been like really a decent place for a lot of the Chinese traditionally for living quarter, especially for a quiet type of life. And Sharp also mentioned about the bonsai. A bonsai here, I have to let you know, bon is a vase or it's a jar, but it has a connotation of serenity and peace because it shares the same sound with serenity and tranquility. So you have a plantation in the jar, it means it brings you serenity to the house or tranquility to the house. So that's actually the real connotation behind over there. And the Chinese have been loving, of course, bonsai for over thousands of years. And I'm sure you folks know that during the Tang Dynasty, this is like part of the whole canal system over here we went through. As I mentioned, Grand Canal goes right through the city of Suzhou. Over 1,400 years ago, the dynasty at that time, and the emperors had this Grand Canal linking all the waterways of China. So it's part of the whole thing that Chinese always wanted to harness the water system all across China. So Suzhou, even today, of course, it's still very much the same way of living. Everything is like related to a lot of canals around. And Suzhou city is also a sister city of in Europe of Venice, yeah. And then, of course, in America, it's a sister city of Seattle, Washington, Seattle. So Suzhou City is, like I said, it's really growing and growing. And now the population is over almost 12 million people to 13 million people. Yesterday, before we came into the city center over there, we spent quite some a good 50 minutes driving in on the new development zone of Suzhou. And Suzhou City has a lot of connections with many of the overseas Chinese as well, especially from Singapore. You folks know that Singapore, among all the Singapore population over there, almost 69, the same place where we start.
later on, and then the same place, of course, we rally around later on. I will have the time scheduled for you later on until we get to that point. So the walk will be pretty much on our own, and we'll give you some directions, of course, for sightseeing and for maybe a little bit souvenir, knick-knack item shops, but everything is at your own, and you have to put everything on at your own discretion. You want to purchase or not purchase, but it's all like real souvenir knick-knack items, or sometimes a lot of food over there as well, at the local delicacies over there. And Shantan is the name of the district over there. Shan meaning the small hills, and Tan meaning like fishing ponds or canals or with water. I'm always talking about the connotations of the Chinese pictograph, because Chinese language is just so different from the alphabetic language. Alphabets, for us, honestly, it's like too simple. Sorry for that. But Chinese pictograph, thinking about that, we do have over 8,600 individuals, and every individual pictograph, of course, is a detailed story. Always like behind with profound background, or connotation behind. So when you see the word, when you know how to write the word, of course you know the stories behind already. For example, we say like Shanghai. As soon as you write that word down, you know what the meaning is. Honestly, like for alphabet language, when you write it, you have to. If you don't know the definition, you have to go for a dictionary to see what it, how you define it. But Chinese, as long as you know that how you write it, basically know the meaning is, because that's the very basic message as a pictograph. 明天早上怎么了？留园好像8点应该也开了吧？咱们还是先去商场，先商场吧。然后万一到那里没开门，你还等半个小时，浪费了半个小时。对，咱们去杭州就比较贵了。You might be wondering, like like I said, we have 8,600 individual, but regularly in a Chinese dictionary, how much, what we call the entries in dictionaries. You call the entries of the dictionaries. So with this 8,600 individual characters, we make somewhat 226,000 entries in a dictionary. So by that I mean really Chinese language is very. Okay, so there's nothing between now and then. But what, the old lady? Is this the meeting spot? Yes. Yeah. I will announce very soon. Okay, may I have your attention for just for 1 minute, which we will be doing. At 9:15, I'd like to have everybody right back here on this spot over here. So my recommendation is that you take a walk all the way down. You see a bridge over there, you see? Yeah. So go across the bridge and then go up that way for a good 10 minutes, 15 minutes. But the entire Shanghai Street is like a 7 mile long. Wow. So you don't go all the way, zigzag. No zigzag for you, because it's very difficult for you to find the way back. And I would recommend you remain on one straight line until you get to like. Thank you. Yes, they don't mark them, do they? driven all the places. The truck driver originally tried to truck driver. I always had a car, so it's supposed to be up on the ground, right? Especially for me. Yeah, I love it. I can't get enough of it. I'm always out cruising. Because where are you?
Nước đây này ha.